Welcome to our lesson on built environment education and games as BE tools. We will share with you snippets of our workshop from the primary school Drinka Pavlovic in Belgrade, Serbia. Today, we will test one game with architects, architecture bachelor and PhD students, pedagogues, teachers and pupils to evaluate the game's pedagogical value as an educational tool. So, come on, join us! As you may know, in the recent history, in the 60s and 70s, Richard Duke, now Professor Emeritus at the University of Michigan, as well as Henry Seneff, Professor Emeritus from the North Carolina State University, developed, employed and evaluated games, thereby establishing them as effective tools for participatory design. Since the conception of the field in the 70s and up to the present day, we can distinguish three different applications of games in the field of architecture and urban planning. They are tools for design, tools for teaching and learning, as well as tools for research. And yet many new games are being developed to serve dual or sometimes even triple purposes. I was very lucky to map and write about, with Professor Linda Groth, a book about that topic and edited it, published by Routledge. And we really believe that this compilation of games could be useful for those interested in using games in this field. Participatory design games have been defined as tools for structuring meaningful involvement and participation of broader public, non-designers, users, through the introduction of a set of game-playing rules carried out with the help of tangible game pieces. Participatory games are based on democratic premises, and when they are well designed, they support democratic processes by inviting participation, supporting decision-making, compromising, encouraging collaboration, as well as they reward participation. 10 years ago, I developed the Game Spector, the Sustainability Spector, as a participatory post-occupancy research tool for architects for discussing sustainability aspects of schools from the primary and secondary school point of view. On the other hand, this is a BE tool for experiential learning based on Kolb's experiential learning cycle, where children and teachers analyze their school space to teach and learn about social, environmental, and economic sustainability topics. First, we organize the gameplay with previously mentioned actors, and afterwards we will evaluate it through interviews, enabling participants to reflect on the game's pedagogical value as well as play experience. The Game Spector is played according to a prepared set of rules. It is designed for a maximum of 20 players from the age of 8 and above. Each player can play for him or herself, or they can be divided into teams and guided by, in this case, a game master. Usually this can be an architect or architecture student. Estimating playing time is from 2 to 3 hours. Additionally, Spector can be played on 2 different days. For example, during the first day, a photographic expedition can take place around the school, and during the second day, extensive discussion over the game board can happen. The game itself is consisting of 4 steps. They're called suspect, inspect, discuss and detect, which correspond to the 4 stages of Kolb's learning cycle, or concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization and active experimentation. The first step of the game, suspect, invites pupils to pick from 22 cards consisting of suspected sustainability topics, and they are social, environmental and economic sustainability topics. The Think About field on the card consists of questions to stimulate pupils to think about the specific topic, and then Answer and Photograph field gives pupils specific task. The second step, Inspect, invites pupils or players to grab their toughest weapon, the photo camera provided, and document the answers with photographs. While taking a photo expedition through the schools, pupils write positive and negative comments regarding the sustainable school aspects and give ideas for improvement on provided cards. The third step, Discuss, signals that it is a time for a board game. By throwing the dice, a player or team moves from one field to the other. There are 22 fields, each one corresponding to one sustainability topic. When one player or one team is in one field, everyone reveals their photos taken,
positive and negative comments and ideas for improvement on that topic and discuss them. During the last step, detect, pupils sort the photos and the corresponding comments on the provided evidence board. A card with an X in a red circle denotes negative comment. A card with the correct sign in a green circle denotes positive comment, and a speech bubble in a blue circle denotes idea for an improvement. Stickers with the same color and a number of the sustainability topic players place on a provided school plan to connect the school space to the sustainability topic discussed. Pupils play the game until all the photos are revealed and all issues discussed and mapped. The game is existing since 2010. It has been updated twice so far. It has been played in the UK, Spain and Serbia in several primary and secondary schools. After each gameplay, I have saved some time to consult the players on the game as participation and a learning tool. After each workshop, we discussed with the pupils, architecture students and teachers what, in their opinion, makes Spector a successful tool. The following themes related to the success of the Game Spector emerge. Spector enables creating a relaxed, friendly and informal learning atmosphere. Pupils usually like the way learning is organized through the game because it did not resemble the way learning happens in the traditional classroom or the studio. The atmosphere is relaxed, friendly and players did not have to be seated all the time. Pupils usually love roaming around the school, taking photos and experiencing a dynamic way of revealing answers. Spector can enable motivation, engagement and enthusiasm. So pupils and students enjoyed the game because it provided them with the opportunity to be involved in an interactive and immersive activities, as games generally can spur enthusiasm, increase motivation and satisfy students' interests through fantasy, challenge and curiosity. Spector additionally allows flexible learning at pupils' own pace. So the pupils and students reported that they enjoyed the opportunity to contribute to the group work at their own pace, when they felt they had something important to say. The game allowed for different levels of student engagement, thereby supporting individual learning styles. And if we use the words of Avedon and Sutton Smith, the Game Spector presents an adventure of non-hazardous nature, whereby students and pupils could grow, play along and develop according to their own pace and wishes. Also, Spector supports improved understanding and discussion on the consequences of the decisions. So by playing the Spector game, both pupils and students had the opportunity to see how present actions could inform and influence the future and vice versa. Pupils liked the opportunity to discuss with their peers, with students and with us, architects and researchers, how their proposal for improving sustainable school aspects could be developed in the future. Additionally, the pupils explored themes of sustainability that they themselves felt were important, and not because a teacher told them so. They saw architects as equal colleagues. Therefore, the hierarchies of expert, user, tutor, student, and adult child were not simply reversed, but they were transformed through the game into the relations of mutuality. Also, the role of inspector within the game allowed pupils to express their own opinion. And taking the role of inspector was quite important for the younger pupils, for example, age 11 and below, and especially in settings such as Serbia, where the student's voice is rarely heard. In Serbia, the Spector game was the first systematic exploration of students' opinion about learning environments. By taking the role of inspector, pupils could express their own opinion while not explicitly using the phrase "I think", so this took the pressure off the pupils and liberated them to say what they thought and felt. Also, Spector allowed children to use previous experience and stimulated critical reflection. So in order to play Spector, the students and pupils had to recall already learned information about sustainability from various subjects. They had to seek new information and, secondly, alongside the previously acquired knowledge, use it to think critically about their school environment and demonstrate their opinion. So knowing which previous information and technique to combine with the newly ones enabled the participants to solve problems and respond to game challenges.
they were able to transfer knowledge from other spheres like school, life, family into the game. Hvala vam što ste učestvovali na današnjoj radionici. Mi bismo sada želeli da vam postavimo nekoliko pitanja jer nas jako interesuje to da vi ocenite nas, da nam kažete danas kako su vam se svidele ove aktivnosti i kako vam se svidelo učenje kroz jednu igricu. Konkretno pitanje će vam postaviti Marta. Da, pa kao što smo sada pričali, pitanje je da li vam se svidelo, odnosno šta vam se svidelo najviše i zašto. Tako da, ako može neko da se javi i da počne. Izvoli. Ok, meni se konkretno svidelo što ste vi indirektno izvukli sve informacije koje vam trebaju vezano za školu, prostor i, da kažem, za nas, naša lična iskustva. Nismo ništa morali onako da sedimo sve vreme i sada da diskutujemo, nego smo kroz igru onako aktivno, baš je aktivna ovako cijela igra i sve to. To mi se jako svidelo, saradnici, mislim, vi mnogo imate pozitivnu energiju i jako mi se sviđa kako radite samo vi, znači ne samo kao igrice, nego i vi dajete tu energiju igrici. Meni se svidelo dosta što ste na dosta, kako mogu tako da kažem, moderan način nam predstavili sve ovo i nije nam bilo dosadno ni u jednom trenutku, nekako sve je baš brzo prošlo. Jer je kroz igru. Jasno, se baš lepo rekao. Pa ja sam stekao, na primjer, dosta novih iskustava i dosta smo onako naučili uz igru i nije bilo, kao što je Eni rekla, da nismo samo sedeli i diskutovali, nego smo uz neku tako interaktivnu igru naučili dosta stvari, vama pomogli, dali informacije, a i stekao sam drugare, tako da super. Hvala na komentarju. Ja hoću da dodam što kaže da je neko drugare, ja sam sada upoznala, da kažem, i drugu smenu i mlađe generacije, mislim, znala sam mlađe generacije, ali sad ih, da kažem, još više znam, a za saradnike moram da dodam, sa drugima nisam provela toliko vremena, ali Mina, moja saradnica, toliko je, da kažem, imala tu energiju, tačno nam kaže kao pazite, kao imate vreme, pazi na sve, ali opet nije napadna, nije onako kao, je možda bolje da ovako kažete nego ne, ako mi pitamo da nam objasni nešto, onda će nam ona, da kažem, uputiti nas, neće nam tačno reći odgovor. Opet da se nadovežem na Minu, sve je bilo sa smjernicama, ali smo opet sve nekako sami uradili, tako mi je izgledalo. Hvala. Evo, izvolite, krenut ćemo u tebi. Znači, meni se radionica, to je šta god da je ovo, jako mi se svidjelo zbog tako neobičnog i praktično inovativnog pristupa prema toj temi, zato što su se uključili korisnici tog prostora i stvarno jako je efikasna tema, jako je bilo interesantno, zato što smo svi u stvari jako aktivno učestvovali u tome i jako mi se svidjelo zato što smo bukvalno mi istraživali školu i stvarno nateralo nas je da pogledamo nešto iz ugla o kojem inače ne bi ni pomislila da pokušam da ocenim. I sad da vidimo onda ovako u krug, a gentleman će sačekati da prođe dame, može? Izvoli. Pa htjela sam da kažem, mi smo sad pogledali neke stvari koje svaki dan idemo i viđamo u nekoj skroz drugoj perspektivi i mi smo učestvovali šta možemo predložimo da se promeni. Ja to lično ne bi nikad videla, na primjer, za to osvetljenje, to je nešto što smo mi radili, da bi mogla se promeniti sjelice ovako da ne obraćam toliko pažnje na to. Hvala. Meni se svidjelo to što ste da pitanje odgovorimo na veoma interesantan način, pošto ja ne volim da odgovaram na pitanje, na času uglavnom nisam aktivna za pitanja, a ovo mi je bilo baš jako zabavno pošto smo išli kroz cijelu školu da odgovaramo na pitanja i slikamo stvari. Da, meni je bilo zanimljivo to što smo mogli da slikamo, da idemo po školi i da slikamo, a i kao u mojoj grupi su bili, sam se upoznala sa druge dve devojčice sa kojima se prije nisam družila, tako da smo se i družili, a i odgovarali na pitanje i meni to bilo zanimljivo. Hvala. Više ćemo da nastavimo dalje. Meni se svidjelo zato što je bilo dosta zanimljivih pitanja i išli smo
kroz cijelu školu, iako mi poznajemo veći deo škole, ipak smo gledali na to na drugačiji način nego sad i prosto zanimljiva su bila pitanja zato što nateraju nas da razmislimo o tome što su nas pitali i onda damo odgovora. I hvala. U svakom slučaju sve je bilo predivno, sve ste lepo osmislili, svi ste jako fini, ljubazni. Ovo je najčudnija i najbolja radionica na kojoj sam bila. Drugačija od svih ostalih. Nije ista kao svi nam nešto pričaju i nešto dosta radimo. Ovo smo se šetali po cijeloj školi, slikali, odgovarali na pitanja, družili se i u svakom slučaju naučili kako da sarađujemo zajedno. Meni se svidjelo što smo fotografisali i svi smo morali zajedno da razmišljamo i da napišemo. Zajedno smo morali da smislimo, meni su se baš svidjela pitanja. I to što moramo da idemo kroz školu, naravno mi nju vidimo svaki dan, ali ova pitanja nikad nismo razmišljali o ovome i sad smo onako baš razmislili o tome i baš je zanimljivo meni bilo. Šta vidite kao pedagoški potencijal? Pa ne znam, meni se svidjelo recimo što je non stop bila neka interakcija između nas odraslih i dece. Iako su teme sve bile ozbiljne, oni su to nekako shvatili na njihov način i zaista su na neki dobar način to interpretirali nama, pokazali su sve njihove kvalitete. Njima je bilo zabavno to, znači shvatili su možda kao i igru neku, da kažem jeste ovo igrica, ali kao neku šalu, ali su ipak to nekako shvatili na neki ozbiljan način. Nisam očekivao, eto, iskreno, ali na kraju je ispalo tako. Lepo je što su mogli da zabeleže neke stvari, da fotografišu. Mislim da im se taj deo najviše dopao i što su oni mogli da se fotografišu i da iznesu svoje mišljenje. Obično nemaju puno prostora za tako nešto, ali ovde su, mislim, izneli sve ono što su imali na umu. Tako da i naučili su nešto novo i imali su priliku i da vas čuju, jer inače suvoparna predavanja im ne prijaju, ali ovo je kombinacija i prakse i teorije. Tako da je zaista dobro. Mislim da im se dopalo. Da, ako to gledamo u odnosu sa decom, ali ako gledamo recimo korisnost za neku nastavnu praksu ili kako bi ovakav vid rada ili nešto ovako moglo da se inkorporira u neki nastavni plan i program, da li vi vidite negde tu benefite ili neku šansu da se na ovaj način? Ja sam baš prokomentarisala danas, moglo bi kad bismo uređivali, na primer, naš prostor, našu učionicu, kabinet, pa da ih uključimo da daju svoj sud, da kažu gde bi šta moglo da se postavi, šta da se uradi, šta da se promeni, sigurno bi moglo ovako nešto. Na ovaj način da saznamo kako im je mišljenje. Kad je recimo u pitanju uređenja ovog našeg prostora. Jednog dana. I da se to prati, znači da ostane neka učestala praksa, da ne ostane samo na tome, jednom se to desilo, znači nešto smo saznali šta je dobro, šta nije dobro, imali smo ove kartice i predloge su imali da daju šta bi moglo da bude. Znači da se to nekako prati kroz, ne znam, kvartalne periode ili kako već, na polugodišnjem, na godišnjem nivou, da li se nešto od toga sad neki njihov predlog uvažio i ostvario, što mislim da kad bi se to tako nešto desilo, da bi oni bili jako srećni, jer je to kao njihova neka ideja i to se njima, znači uslišila im se neka želja. Jasno. Tako da, eto, neka saradnja da ostane. Da, prosto kako ovo pretvoriti u neki proces, a ne samo svesti na jedan događaj. Ja bih postavila vama još jedno pitanje. Koliko mislite da je igrica za njih bila kompleksna? Da li mislite da su igricom vladali, da su lako se nosili sa aktivnostima i zadacima, prosto sa strane kada, pošto ste vi ti koji na svakodnevnom nivou daju deci zadatke, pa vide kako s čime mogu da se sprave i, da kažem, posmatrajući njih kako igraju ovu igricu, da li imate utisak da su mogli da se sprave prosto sa zadacima igrice? Na moje iznenađenje jesu, snašli su se dobro. Pošto je to sad generacija neka digitalnih uređaja, znači oni stalno barataju na telefonima, su na tabletima i ja sam mislio da su oni samo u tom svetu, da uopšte nisu sa nekim ovim igrama
analognim ovako u papiru. Da, znači, ali oni su ipak preskakali ova polja, znači shvatili se odmah na prvu loptu, kad ste im objasnili da treba da se preklopi ono polje koje je već zauzeto, tako da su se snašli dobro. Da, odlično su se snašli. Mislim, ako sledeći put nešto kompleksnije smislite, slobodno dođite, oni će to prihvatiti. Da testiramo.